Now we will begin with ASP.NET, which is very much important. Now here we will learn the topics introduction part, ASP.NET, ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, ASP.NET Web Pages, Introduction to MVC, ASP.NET MVC implementation, features of ASP.NET MVC, benefits of ASP.NET MVC, request lifecycle routing, and MVC handler. Now first in the introduction part we will see web application have revolutionized the way business is conducted. This application enables organization to share and access the information from anywhere, anytime. Now, web applications, why we create a web application? Okay, a web applications example is like already we in ASP.NET also we have seen the examples of is web application, that is Facebook.com is your web application, Amazon shopping website is your web application. Now, web application we create, we nowadays in web applications are in trend because Facebook, like example, Facebook we can use anywhere, anytime, in mobile also, in laptop also, in our computer also, anywhere, anytime we can use it. Okay. Now Facebook we used to share the information. By using Facebook, we can post any information, we can upload our pictures, we can message to our friends. So this is the use of our web applications. Now, this has majorly moved the focus of application development from desktop applications to web application. As you know, that by using ASP.NET C Sharp, by using C Sharp, we can create a desktop application also. Like for example, desktop application examples like medical store management system is there. Okay, any inventory management for a store. So if you create a desktop application, so what is the disadvantage? That if you want to use the desktop application in your laptop, you have to go and install that software in your laptop, then only you can use it. Okay, if you want to use in another laptop, then there also it is compulsory to install it. Now today, one of the most popular server-side technologies used for developing the web applications is ASP.NET. Now initially they have explained some means brief overview they have given about ASP.NET. Okay, it's like a revision of ASP.NET before learning MVC. Now web applications are programs that are executed on a web server and accessed from a web browser. These applications enable organization to share the and access the information on the internet and the corporate intranets. This information can be accessed from anywhere, anytime. Now, web applications we create. Web applications basically are the programs that we execute on a server side. We execute. Okay. Now, how to access the web application? Now, if you want to use Facebook, what you do? You write a URL, you open your Google Chrome, you write the URL facebook.com. Then the request is sent to the server will search for the page and it will return to the user in a form of HTML, simple HTML page, it will return to you. Now, in addition, web applications can support online commercial transaction, as I have explained about Amazon. Amazon is a web application. Okay, e-commerce, popularly known as e-commerce, and online store access through a web browser is an example of web application. Introduction part. Now, the three layers of web applications are: all applications can be broken into the three layers. Each layer has its own components and functionality. Presentation layer. First is presentation layer. It consists of the interface through which the users interact with the application. Okay. Now in presentation layer means it is of the user interface. Like now, if you don't have a Facebook account, what you do? You will, if you want, but if you there is no account of yours in Facebook, but you want to serve Facebook, you want to use the Facebook, so you will go and register yourself. When you click on registration link, some UI will appear in front of you. Registration form will appear. In that, there is need to fill all your details like first name, last name, mobile number, username, your password you have to generate. So this is all thing means whatever you can view on your browser is a presentation there. Okay. And business logic means some logic perform. Now you have entered all your details. Okay. Your
all your personal details you have entered, and when you click on submit button, some logic there, something will happen behind it. Okay, कुछ बाद में logic check करेगा. Okay, in server side also we can check whether he has entered a proper password. Okay, proper length password. 8 characters बोला था, 8 characters उसने enter किया है क्या, 8 से कम तो नहीं किया. So some business logic or some logic it will perform, like पुराना पासवर्ड ही वापस से नहीं. सपोज अभी फेसबुक में कैसा है, जब भी चेंज करते हैं हम पासवर्ड, ओके, अगर हम वापस ओल्ड पासवर्ड ही लिखते देन इट टेल्स यू दैट दिस इज योर ओल्ड पासवर्ड. ओके, पुराना पुराना पासवर्ड हमने वापस चेंज पासवर्ड में लिखा तो वो मैसेज देता है ओल्ड पासवर्ड. सो उसका लॉजिक कुछ परफॉर्म किया है उन्होंने, लॉजिक कुछ लिखा है उसके लिए, दैट कम्स अंडर बिजनेस लॉजिक. नाउ डेटा लेयर, it consists of components that expose the application data stored in the database. Consist of components that expose the application data stored in database to the business logic layer. Now inside the data layer there are the components that gets exposed to the business logic. मतलब data layer will take the data from your database. Like database, here also we will be using SQL Server that will take all your data from SQL Server to business logic it will give. Now, the architecture of the web application is the manner in which the layers are distributed and the way in which they communicate with each other. Most applications are built by using all the 3 layers. Okay. Now there are in web application project we can create in various architecture. अभी जो currently हमने अभी तक किया वो एकदम simple था, जो whatever way we have used, okay, currently to create a web application like CRUD operations we have performed. This is very basic way. Okay, this way companies don't use. Companies में ऐसा perform नहीं होता है, ऐसा architecture single architecture perform नहीं होता है. In companies mostly they use 3-tier architecture. Okay, now one by one we will see what is single tier architecture means. Currently what we have done, okay, it's like you can say सिंगल टायर या फिर 2-tier आर्किटेक्चर उसको बोल सकते हैं. इन सिंगल टायर एवरीथिंग योर presentation layer, your C# code, okay, it's kept in one single page, that is single tier. Means presentation means all your HTML code, all your C# code will be kept in one single page, and database तो आपको पता है SQL में you will create in 2-tier architecture. Now we have performed a CRUD operation like in 2-tier architecture we can say. Here we keep presentation layer alag. Logic layer means our C# code. All our logic is written in C# language. All logic code we keep in C#, that is different in .cs file we keep, and our database is there. Now in 3-tier architecture, your presentation layer, okay, 2-tier में कैसे हम database का queries वगैरह सब ऐसे normal ऐसे लिखते थे. Okay, डेटाबेस का अगर कुछ SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है, CMD पैरामीटर एवरीथिंग वी यूज्ड टू डू इन वन. मतलब लॉजिक भी वही, डेटाबेस का कनेक्टिविटी भी वही उसी पेज में, दैट इज 2-tier आर्किटेक्चर जो हमने किया. नाउ इन 3-tier there are three folders you can say. 3-tier divided into 3 parts we can say. First is presentation you keep all your designing part. Business, all your logic only you will keep there, and data layer is there. All your database, all your stored procedure, all your SP को call करना है, query fire करना है, all those part you will keep in database layer. Entire architecture means everything is kept segregated. Entire mostly नहीं use करते, 3-tier mostly use करते हैं companies में. ASP.NET का अगर रहेगा तो, और MVC में तो ऑलरेडी देयर इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडल, व्यूज एंड कंट्रोलर्स. ऑलरेडी जब आप न्यू प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो ऑलरेडी मॉडल का फोल्डर, व्यू का फोल्डर, कंट्रोलर का फोल्डर ऑटोमेटिकली सब डिवाइड करके आपको आता है. नाउ इन ASP.NET is built on the Microsoft.NET framework. ASP.NET is a web application development framework built on the top of Microsoft.NET framework, which provides the various components such as CLR. What is CLR? Can you explain me CLR? Shubham Wagh, what is CLR? Common language runtime. What it does? Means source code code ला
machine language code मध्ये convert करतो. Please explain me in English. CLR means common language runtime is source code change into machine code Hmm. to understand machine. Hmm. Hmm. And give output to user. It basically it manages your memory also, free the unused resources. Okay. Here in ASP.NET and C#, garbage collector concept is there. Okay. And that base class library to develop the robust application. Now ASP.NET works on the top of .NET framework and allows you to access the classes in the .NET framework. ASP.NET interacts with the .NET framework base classes, which in turn interact with common language runtime. Okay. Common language runtime helps you to code your ASP.NET application in any language compatible with it, including Microsoft Visual Basic and C#. This provides the robust web-based development environment. Robust means in any technology, you can create your application. अभी Visual Studio C# Visual Studio software के अंदर you can create a website in C# language also. VB.NET का भी एप्लीकेशन आप बना सकते हो, MVC भी आप बना सकते हो, और J# है. So multiple technologies is supported in Visual Studio. Now here we will see ASP.NET offers the various web application development models. These are web forms. Web forms everyone know. Model view controller we will learn. Web pages means website जैसे रहते हैं. Okay, we always select file, new project, and web project we select, but you can also select new website also. Now one by one they have given the explanation. First they have explained web forms. Now everyone know what are the web forms, so there is no need to explain this web forms part, but still we will read just once. The ASP.NET web form model enables you to develop the dynamic and powerful websites. It provides the many controls such as text box and checkboxes, which help you to build an attractive user interface and databases. Now Shubham Thorve, can you explain me what is a dynamic website? Can you explain me what is dynamic website? No, ma'am. का बरं? Why? How you will crack the interview? What you will say in interview? Placement नहीं चाहिए किसी को? हाँ, इतना सिंपल आंसर नहीं कर सकते हो. रिवीजन या फिर स्टडी नहीं चल रहा है घर पे? पूरा दिन क्या करते हो? संडे को अगर किसी के मार्क्स मॉक में से आउट ऑफ 10 अगर 8 मार्क्स से कम आया, देन ही विल नॉट बी अलाउड टू सिट फॉर द प्लेसमेंट. ओके. उसके बाद एसक्यूएल का मॉक होने के बाद C# का मॉक रहेगा, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड प्रेजेंट. जो स्टूडेंट एब्सेंट रहेगा तो उसका तो डायरेक्ट नाम डिलीट ही हो जाएगा प्लेसमेंट से. और 8 आउट ऑफ 10 8 मार्क्स से कम किसी का भी नहीं आना चाहिए. आउट ऑफ 10 एवरी पासिंग है 8. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Dynamic website means interactive website. Now static website, as you know, it only displays some information like about us pages there, contact us pages there. We can only means see, we can't input the values. But the example of dynamic website you can take like registration form is there. You you can insert the values, your personal data, and if you click on submit, it will get store somewhere. If your data is incorrect, then your server will give the error message that please enter valid email address. Okay, interaction is there, so it is dynamic. That is called dynamic. Now remember, in next Viva, next mock, I will ask this question to Shubham Thorve and Shubham Wag.
Now it enables you to drag and drop the server controls to design your web form pages. You can easily set the properties, methods, and events for a control or a page to specify the page's behavior. To write the server code for developing the logic for the page, you can use the .NET language such as Visual Basic or C# language. Now introduction to MVC. Now here we will begin with MVC. Now web applications usually need to retrieve the data from a database and display it to the user. In addition, web application may also need to update the data in the database if the user changes the data using the user interface. Since the key flow of information is between the database and user interface, you might want to bind these two pieces together. However, the user interface tends to change more frequently than the database. Okay, can anybody explain me this point? Shubham Thorve, Shubham Vak, anybody among you? Shubham Vak, can you explain me this first point? What they have written? वेब एप्लीकेशन ला इंग्लिश में Data ret- एक्सप्लेन करना है. बोलो. At least explain a single line. web application need to retrieve data from जितना database and समझ में आ रहा है उतना करो एक्सप्लेन. display user. मतलब क्या है ये लाइन का? What म्हणजे is वेब ऍप्लिकेशनला नीड गरज असते की डेटाबेस मधून डेटा काढायची आणि डिस्प्ले करायची युजरला. explain this same line in English? Explain कर. इंटरव्ह्यूअरला मराठीतून एक्सप्लेन करणार आहेस तू? ट्राय टू स्पीक. रॉंग असलं तरी पण चालेल. बोल. In web application need to retrieve data from database and display to user. And Okay. also need to update the data in database. हे बघ, एक छोटीशी हिंट देते तुम्हाला. तुम्हाला इंग्लिश कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम येतोय, सांगता येत नाही, कन्सेप्ट माहिती असून इंग्लिश मध्ये. तर आता एसक्यूएलचा तुमचा मॉक असणार आहे. तर मॉकचं कसं करायचंय? जे पण क्वेश्चन्स मी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये टाकलंय बघा एसक्यूएलचे, तिथे मी थोडेसेच क्वेश्चन टाकलेत. त्यात क्वेश्चन्स ऍड करून घ्या, लिहून घ्या नोटबुक मध्ये. अजून 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आहे. व्हॉट इज नॉर्मलायझेशन? ओके, नॉर्मलायझेशन हा महत्वाचा आय थिंक आहे का नाही मला आठवत नाही एसक्यूएलच्या याच्यात. तो करायचा आहे परफेक्टली विथ एक्झाम्पल. हर एक क्वेश्चन वाचायचा, त्याचा आन्सर पण मी दिला आहे. ते आन्सर तुम्ही स्वतः नुसतं वाचून नाही यायचंय. कसं प्रिपरेशन करायचंय? क्वेश्चन वाचायचा आणि आन्सर स्वतः असं आरशामध्ये वगैरे स्वतः असं बोलून बघायचंय घरी. ओके, एक क्वेश्चन एक आन्सर इंग्लिशमध्ये बोलून बघायचं. त्याच्याने तुमचं प्रॅक्टिस होईल बोलून बोलून. समजलं का कसं प्रिपेअर करायचंय? हो. हा, जर जॉब पाहिजे तर 1 मंथ तुम्हाला हार्डवर्क करायलाच लागेल, जास्त पण नाही, ओनली 1 मंथ. तर तुम्हाला जॉब भेटेल. जर तुम्ही 1 मंथ पण तुम्ही हार्डवर्क नाही करू शकाल तर तुम्हाला कधीच जॉब नाही भेटणार, मग बसावं लागेल घरी. मग काय करायचं ठरवलंय? 1 मंथ तुम्ही हार्डवर्क करणार का तुम्ही घरी बसणार? करू मॅम. हा, तर तसंच प्रॅक्टिस करायचं, समजेल मला मॉक मध्ये कोणी काय केलंय, किती हार्डवर्क केलंय. ओके,
मी रेडीमेड तुम्हाला प्रोव्हाइड पण केलंय विथ क्वेश्चन्स विथ आन्सर्स. फक्त तुम्हाला रीड करायचंय, प्रॅक्टिस करायचंय. ओके, क्वेरीज पण लिहून बघायचे. क्वेरीज मी त्याच्यात लिहिलेले नाहीयेत. क्वेरीज तुम्हाला प्रॅक्टिस करायचे. कोणकोणते क्वेरी, क्रिएट टेबलची क्वेरी, इन्सर्टची क्वेरी, अपडेट, डिलीट, ओके, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ओके. डिफरन्स पण तुम्ही वाचून ठेवा, ऑर्डर बाय आणि ग्रुप बायचा डिफरन्स काय आहे. मग जॉईन्सची क्वेरी, हे तुम्हाला एवढ्या क्वेरीज प्रॅक्टिस करून यायच्या. आणि जास्त काही 10 लाईनचे क्वेरी नाहीयेत, हे 2 लाईनच्याच क्वेरी आहेत. ओके, समजलं का? Yes. रोज फक्त 2-2, 3-3 क्वेश्चन जरी वाचले ना, तरी हफ्त्याभर मध्ये तुमचं मॉकची तयारी होईल. तर 8 मार्क्स तरी मी ते मिनिमम सांगितलंय. 10 आउट ऑफ 10 भेटायला पाहिजे मॉक मध्ये तुम्हाला. हर रोज 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन वाचले परफेक्ट, तरी पण रिव्हिजन होऊन जाईल सगळी. ओके. Okay. कुणाल, तुला समजते का इंटरव्ह्यू का नाही क्रॅक झाली त्या फर्स्ट कंपनीचे 3DI ची? मॅम ती तर काय समजलीच नाही. ती तर व्यवस्थित गेलेली. सेकंड ठीक आहे, सेकंडचा थोडासा प्रॉब्लेम झालता. फर्स्टचा आता बरोबर दिलेला. आणि त्यांचं नेक्स्ट टाइम तुला येत असू किंवा नाही येत असू, काय असं ओपन वगैरे करून कधीच नाही हे करायचं. ओके, हो एक सुद्धा क्वेश्चन ते लगेच त्यांच्या लक्षात येत असते, तेवढं टॅलेंटेड असतातच. हो हा, कदाचित तू नसतं ते ओपन केलं तर एखाद्या वेळेस तुझं पण झालं असतं. त्यांना कदाचित डाऊट वगैरे का काहीतरी असेल. ठीक आहे, नेक्स्ट आता हो. कोणत्या कंपनीचा कॉल दिलाय तुला? आता काल इंटरव्ह्यू शेड्यूल केलेला आहे, पण तो काय झाला नाही. का नाही झाला? काय माहित, त्यांचा कॉल नाही आला. मॅडमला फोन केला तर मॅडम बोलतात की राहून गेला असेल त्यांच्याकडून, ते आज करणार आहेत. आज इंटरव्ह्यू आहे तुझा? हा, असं म्हणजे इंट्रोडक्शन टाईप आहे. इंट्रोडक्शन टाईप कधी इंटरव्ह्यू नाही घेत ते लोक. हा, तेच HR च प्रोजेक्ट वगैरे विचारणार आहेत ते, HR राऊंड सारखं. याचा राऊंड सारखा नसतो, पहिला कधी पण टेक्निकल असतो. कोणता मॅडमने राऊंड सांगितलं तिने? कॉल यांनी सांगितलं, मोनिका मॅडमनी सांगितलं हा, की कॉल करून जस्ट याचं प्रोजेक्ट वगैरेच विचारणार आहेत, काय काय हे झालं हा, ते. मग तो इंट्रोडक्शन पार्ट नाही, प्रोजेक्टचा टेक्निकल राऊंड मध्ये सुद्धा प्रोजेक्टचं विचारतात आणि तुला हा. टेक्निकल क्वेश्चन्स पण विचारतात. किती वाजता इंटरव्ह्यू? ते अजून सांगितलं नाही त्यांनी. ते काल 4:30ला होतं, म्हणजे आज पण मॅडम बोलतात 4:30लाच असेल, 4:30ला असेल. आता लेक्चर नसतं तू अटेंड करून ते प्रॅक्टिस वगैरे काही केलं असतं तरी पण झालं असतं. तू केलंय, तेच तुझं करत होतो. तयारी झाली? मी जवळजवळ दिलंय. झालं. हा, तर कसं प्रॅक्टिस करायचं मी सांगते. विवेकला पण मी तसंच सांगितलेलं. प्रोजेक्ट परफेक्ट वाचून ठेवायचं तुझं. हा, प्रोजेक्ट परफेक्ट वाचून ठेवायचं. प्रोजेक्ट वाचल्यानंतर SQL, आता फर्स्ट प्रिपरेशनला कसं घ्यायचं, पहिला SQL घ्यायचं. जे मी क्वेश्चन्स दिलेत ना, ते तरी खूप कमी आहेत, सॉर्ट करून दिलेत. ओके, तेवढे तरी ऍटलिस्ट कम्प्लीट करायचं. आणि बघ एंड मोमेंटला मी तुला क्वेश्चन्स लिहून दिले होते त्या दिवशी, आणि हा. तुला फोटो काढून विवेकला पाठवायला सांगितला होता. हा, आठवतंय का ते? हा, तर त्याच्यामधले जे SQL चे मी लिहून दिले होते ना, पहिले ते क्वेश्चन करायचे. कसे करायचे? क्वेश्चन वाचायचा, आन्सर पण रीड करायचं आणि मग स्वतः बिना बघता बोलून बघायचं इंग्लिश मध्येच. हा, हा, मोठ्याने मनातल्या मनात नाही बोलायचं, मोठ्याने असं बोलून बघायचं इंग्लिश मध्ये. हो. आणि आन्सर देताना एकदम हाय स्पीडनी फास्ट नको बोलू. तुझे फास्ट बोलतो ना एकदम हाय स्पीडनी, हा. तसं नको बोलू. थोडं स्लोली बोल, ठीक आहे? हा. स्पीड कमी कर. हा, आणि प्रॉपर, आणि घाबरत बोलला ना तरी पण ते लोक घेत नाही. हा, घाबरायचं नाही बिलकुल, कॉन्फिडेंटली बोलायचं. हा. हा, तर तसं प्रॅक्टिस कर. मग SQL झाल्यावरती त्याच्यानंतर C# घे. ओके, C# चे हा. क्वेश्चन्स पण मी तुला सांगितलेत. मी जे लिहून दिले होते ना हो. एंड मोमेंटला, ज्याचा फोटो काढून पाठवायला सांगितला होता, ते क्वेश्चन त्यातले पहिले कर सगळं. मग ते हा. बोलून भेटलं ना ASP.NET. हा. समजलं का? हो मॅम. हा, तसंच कर प्रॅक्टिस, तरच सिलेक्शन होईल, नाहीतर मग बसून राहायला लागेल तसंच. कोणती कंपनी आहे, नाव काय? बघितली नाही अजून. हे असं. पारस कॅड आहे मॅम. हा पारस कॅड प्रायव्हेट लिमिटेड. हा. ती आणि दुसरी फेनिक्स आहे.
फेनिक्सचं पण नाहीये का तुझं? फेनिक्स मध्ये झाले कॉल अजून आलाय नाही नाही. फेनिक्स? झालं मॅम, तेच call इंटरव्ह्यूच करायचंय. झाला नाही त्याचा. हा, तर असं प्रिपरेशन कर. जर प्रिपरेशन नसेल झालं तर आजचा लेक्चर संध्याकाळी ऐक. ऑनलाईन पण रेकॉर्डिंग मी अपलोड करेल. आजचा लेक्चर संध्याकाळी ऐकलं तरी चालेल. आज तसं पण थिअरी आहे सगळं. आणि प्रिपरेशनला घे. आज जर इंटरव्ह्यू असेल, मोनिका मॅमला विचार कॉल करून, आज असेल इंटरव्ह्यू तर प्रिपरेशनला घे. हा मॅम. आजच्या कंपनीत आणि तरी सिलेक्ट हो. ऑलरेडी 2-3 कंपनी तुझ्या अशाच वाया गेलेत. आणि 2 मॅम कंपनीवाले पण आयत्या वेळी फोन करतात. हा, तू आताच प्रिपरेशनला बस आजच्या दिवस. आणि आजचं तसं पण थिअरी पार्ट आहे. आज काही प्रोग्राम वगैरे नाही घेणार आहे काहीच. तर मग हा. रेकॉर्डिंग संध्याकाळी ऐकून घे आजची. हो मॅम. हा, ठीक आहे. जसं सांगितलंय तसं प्रिपरेशनला घे. हो मॅम, घेतो. हा, आणि मग मला फोन कर इंटरव्ह्यू झाल्यावर. हो मॅम, करतो. Okay. Now web applications, we know web applications usually need to retrieve the data from a database. Now we need to take a data from a database. Okay. And whatever data we get, it will be displayed in your browser. Okay. Means user will able to see the data. For example, in CRUD operations in ESP.NET, what we have done, we also retrieve the data from a database. SQL server, we have retrieved the data from SQL server. Okay, you means you was able to see all the data. Like suppose there was a table of customer, then you was able to see the data of customer like name, address, telephone number. All the data which was present in your SQL server database table was visible to you. Now if you want to change the name of the customer or some telephone number you wanted to edit, now then you was able to add it in the grid view. Okay, when you edited the phone number of a customer, it got updated in your SQL server table. Okay, so in this way we can also get the data, we can edit the data in our web application. Okay, we can save the data to the SQL server. Now in ASP.NET, what we done, we have kept our database code and C# code, both the two objects together we have kept. Two pieces they have given here, bind this. They have called that two pieces we have kept together. But what happens if we keep all our code together in a one place? If any changes comes in future, okay, mostly designing changes तो बहुत आते हैं future में. So if there are any changes in designing part, okay, तो आपको डिजाइनिंग के साथ साथ पूरा C# का कोड, डेटाबेस का कोड, every place there is a need to change. Okay, if the changes comes, but when we keep it separately, okay, suppose model is kept separate, view is kept separate, controller is kept separated, then if changes comes of designing, we will make a change in view only. If the changes अगर future में आ रहा है database related, then changes will be done in model only. So if the interface and database logic are combined in a single object, as I said, then you need to modify the database logic whenever the user interface is changed. एक change हुआ तो सब जगह changes करना पड़ता है. Now this can result in errors and therefore requires the retesting of the entire application. Now the MVC development platform overcomes this limitation. It separates the application data, presentation, and the flow of the application into three separate components: the model, the view, and the controller. The model manages the application data. It manages the data. It encapsulates the data stored in the database, as well as code used to manipulate the data and enforces the domain specific business logic. The view manages the display of information. The controller manages the flow of application, handles the user input, and provides the data to the relevant view. This separation of view, model, and controller within an application allows you to change one component without affecting the other component. As I explained you, in MVC, if the changes comes in view,
you have to make changes in view only. Other model and controller will not get disturbed. Now here they have explained how the application is kept separated. Inside the model you will have all your database data. मतलब application का पूरा data रहेगा model के अंदर. Okay, it will encapsulate all your data which is stored in the database, and in view all your HTML code will be present, and in controller will be in middle. Okay, controller what will it do? Controller मॉडल से डेटा लेगा, मॉडल से डेटा लेके वो व्यू को बाइंड करेगा और व्यू को सेंड करेगा डेटा. ओके, कंट्रोलर मॉडल से डेटा लेने के बाद व्यू को सेंड करेगा. ओके, और वो यूजर अगर कोई इनपुट देगा, इफ यूजर एंटर्स एनी इनपुट इन ए फॉर्म लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज देयर, इफ he enters some input like name, address, then it will take that input and it will give it to the model, then it will get stored in your SQL table. So this is like a flow of MVC, the flow of MVC. Now here ASP.NET MVC implementation. Now in MVC all the incoming requests are handled by the controllers. So whatever request comes, get request or post request means when it comes, whenever you want to submit some data, post request will come. Okay, that will handled by controller. Controllers are C# classes only that contain the methods. Okay, means controller is one file. Inside that means C# classes, there controllers are C# classes only. Inside that controller file you have method, public methods you have. Each public method in a controller is known as an action method or a controller action. These action methods can be invoked by using a URL. Means how these methods are called? By using the URL. So browser में, Chrome के browser or any other browser, the URL you access. Okay, URL आप जो type करोगे, okay, तो वो URL, इसमें MVC में एक route folder भी रहता है. Route folder is also there. In that route folder you keep a URL with the controller का नाम. कौन से, मतलब user suppose अभी type करेगा URL कि amazon.in, तो amazon.in / कुछ तो उसने टाइप किया, तो URL राउट में आप वही URL लिखोगे और कंट्रोलर का नाम विथ एक्शन नेम, मतलब फंक्शन का नेम. तो वो URL जब भी यूजर ने टाइप किया तो कौन सा कंट्रोलर कॉल होना चाहिए, कौन सा एक्शन कॉल होना चाहिए, वो मेंशन रहेगा. तो अकॉर्डिंगली दैट कंट्रोलर विल गेट कॉल्ड and that action will be get called. Okay, that controller will get access and action will be get called. Now when an HTTP request is sent to the server by using a URL, same thing they have explained here. The controller action associated with the URL is executed in order to perform the required operation on a model. Then a view is rendered and displayed to the client. Okay, the following figure displays the interactions between the controller model and the view. See, यहाँ पे उन्होंने flow दिया है. See, model, data. Okay, then browser will browse controller, then model, data, controller is there. When the browser browse, the controller will get hit. Okay, controller के पास क्या है, model का data है. Okay, model का data क्या करेगा, वो view क्या व्यू भी क्या करेगा, मॉडल का डेटा वो यूजर को दे सकता है. व्यू भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे भी हम लोग ने एग्जांपल लिया था, इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू विल गेट ऑल योर basic details, then that data you will give to controller will handle that data. Okay, and then that data in HTML form it will give to the user. सेव करके डेटाबेस में वो सेव करेगा, फिर आफ्टर सेविंग कुछ इंफॉर्मेशन उसको डिस्प्ले करना रहेगा, सेव सक्सेसफुली एंड एवरीथिंग, दैट मैसेज ही विल रिटर्न टू यू. ओके, नाउ हियर फीचर्स ऑफ ASP.NET MVC. So till here did you understood everyone? कुछ डाउट है यहाँ तक? No. Next lecture में we will learn more in detail flow of MVC. Some of the features first we will see of MVC. Routing. MVC has the powerful routing, as I explained about route.
Okay, route, inside the route folder you will keep all your URLs with the controller का नाम and action, okay, which is present inside the controller. Action कौन सा function आपको call करना है, that you will use there. And routing, MVC has a powerful routing system. Routing is a feature that enables you to develop the application with the comprehensible and searchable URLs. When you create the ASP.NET MVC application, the application is already configured to use ASP.NET routing. Routing enables you to use the URLs that do not have to map to specific files in a website. Therefore, you don't need to include the file names in the URLs. You need to write the URLs that provide the description of user actions. Therefore, they can be easily understood by users. In this, the same thing they have given, which I have explained you, in routing. Okay, in route folder, you don't have any file name. Okay, anywhere like in ASP.NET we have file name na. So when whichever file you select and you run, green button पे click करने के बाद browser पे क्या आता था, file name webform1.aspx. Okay, form name used to come, but here we will enter some URL, then the URL will get hit, means the URL will get access first in route folder. फिर वो URL के साथ हमने कौन सा कंट्रोलर मेंशन किया है, उसके साथ कौन सा फंक्शन है, दैट फंक्शन विल गेट कॉल एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको यूजर इंटरफेस दिखेगा, मतलब व्यू दिखेगा. फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ MVC एप्लीकेशन. ASP MVC एप्लीकेशन कैसे बनाना है, I will show you first, then you will understand. File, new, project, web, ASP.NET web application, browse. See, now here what you will select is MVC. MVC ला check करायचं. See, now here you can see, okay, folders you can see, like models folder, here you can see model folder. Okay, now like ASP.NET के जैसे यहाँ पे भी सब थोड़ा इनबिल्ट आया है. अगर हमने ऐसे सिलेक्ट किया तो empty करना है तो empty भी you can select model. In empty, these all folders will not get automatically generated. First हम लोग empty सीखते हैं, then you will better understand. या फिर ये भी हम देख सकते हैं कि views के अंदर account का folder है. Okay, इसमें pre-generated code है views. Now here you can see controllers also, folder is there. So account controller, if you are creating the controller like this with this name, suppose account नाम का controller बनाया है आपने, then automatically under views account folder will get created with the same name as a controller, and inside this all your designing file you can keep. Okay, login.cs register. Okay, so these all files you can keep here. Okay, so this is your view, this is your model, this is your controller, and if you want to see a route folder, then see here you can see a route config. यहाँ पे सब तुम्हारा route रहता है. See, by default ये route है तुम्हारा controller. Here you can see
controller name is home. Okay, action you will be typing index. Action home controller है. फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, इंडेक्स नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे. ओके अभी यूआरएल, तो यूआरएल में तुमको कौन सा यूआरएल टाइप करने के बाद तुम्हारा एप्लीकेशन रन होगा. यू हैव टू राइट यूआरएल में होम लिखना है, स्लैश इंडेक्स यू हैव टू राइट, और आईडी इट इज द ऑप्शनल. हियर यू कैन सी ऑप्शनल आईडी. देन व्हाट दे हैव रिटन लॉजिक, आपका एप्लीकेशन कैसे एग्जीक्यूट होगा. होम कंट्रोलर बोला है उन्होंने. सी there is already a controller called home, and see index method. Okay, you can see your index method. This method will get called. What this method is doing, it is returning a view. So view में आपके folder में home नाम का रहेगा. see home नाम का है. see home नाम के बाद it is index page भी आपका है. so this page you will get in view. okay, when you run this application आपको ये वाला HTML पेज दिखेगा. so let's run this application first. home and क्या है route में, home and index, home/index. okay, let's execute this application first. so do you understood route में कैसे URL दिया है, कैसे कॉल करना है controller with action? everyone understood? शुभम, Yes. विवेक तुला समजलं? हेलो विवेक. ठीक है, आता है यहाँ पे होम स्लॅश इंडेक्स. हे बाय डिफॉल्ट आलं पण आहे, हे न लिहिता बाय डिफॉल्ट हे पेज त्यांनी सेट केलं. ठीक आहे, हिअर यू कॅन सी युअर पेज home slash index. ASP.NET, in ASP.NET what was happening here, it was coming your page name waveform.aspx, login.aspx. now here you can see URL is coming. now if I click on this login button, here you can see what is happen. what will happen here, see you will get account/login, you will get a login form. so everyone understood how it is working? Screen share नहीं है. Yes, ma'am. हे बघ, आता बाय डिफॉल्ट तुमचं पेज फर्स्ट काय दिसतं, हे दिसतं. इथे मी आता जसं राऊट मध्ये लिहिलं होतं होम, URL मध्ये सांगितलं तर लिहिलं home/index. आफ्टर रायटिंग लाईक दिस, सी बाय डिफॉल्ट यू आर गेटिंग दिस पेज. okay, home/index. now if I click on login, you will get a login form. in ASP.NET what was happening, a.aspx, waveform.aspx, this type of page it was coming. okay, ASP.NET में. समजलं का तुम्हाला हे काय चाललंय, कसं आलंय Yes, हे, ma'am. हे कसे लिंक्स आलेत समजले ना, कुठून आले, कुठून आलेत माहितीये? नाही समजलं तर आता विचारून घ्या, कारण इंटरव्ह्यू मध्ये हे सगळे विचारणार. हे बघ, एकदा सांगा मॅम. हा हे बघ, राऊट मध्ये काय दिलं होतं, कंट्रोल राऊट हे फोल्डर आहे, ह्याच्यामधून तुमचं येतं की कोणतं पेज दाखवायचं, ते कोणतं पेज एक्झिक्यूट होणार आणि शो होईल युजरला, ते कोण ठरवतं, राऊट ठरवतं. तर राऊट मध्ये तुम्हाला इकडे बघा, कंट्रोलर मध्ये होम द्यायचं आहे. कंट्रोलर तुम्हाला होम का दिलंय, तुम्हाला असं पाहिजे की कोण, आता होम कंट्रोलर सगळं मिडल वेअर आहे, मधलं काम करतो, मध्ये असतो. व्ह्यू आणि मॉडेल्सच्या मध्ये कंट्रोलरचा पार्ट आहे. तर कंट्रोलर मध्ये कंट्रोलर ही तुमची एक क्लास आहे, क्लास फाईल आहे .cs. ओके, क्लास फाईल आहे. इनसाइड दिस क्लास फाईल यू हॅव मल्टिपल फंक्शन्स लिहू शकतात. कोणतं फंक्शन घ्यायचंय, बघ ऍक्शन रिझल्ट असणार आहे, तो रिटर्न करणार व्ह्यू. ओके, व्ह्यू रिटर्न करणार म्हणजे काय रिटर्न करतोय, डिझायनिंग पार्ट रिटर्न करतोय. तर व्ह्यू इथे तुम्ही बघू शकता index.html म्हणजे हे युजर इंटरफेस तो रिटर्न करतोय. तर सगळं हँडलिंग, कोणतं पेज कधी रिटर्न कसं करायचं ते राऊट मध्ये असतं. ओके, इथं तुम्ही बघू शकता कंट्रोलर आहे. ओके, होम कंट्रोलर हिट झाले, त्याचा इंडेक्स पेज हिट झाले. हे असं URL आपण दिले, URLचं बघा, हे आहे पॅरामीटर. URL मध्ये आपण होम आणि इंडेक्स असं लिहिलं आहे, म्हणून आपल्याला एक्झिक्यूट केल्यावरती हे पेज डिस्प्ले होत आहे. हे बघ, हे पेज डिस्प्ले होते. आणि नंतर जसं जसं बटन क्लिक होईल तसं तसं तुमचे पुढचे ऍक्शन्स होत जातील. समजलं का? येस मॅम. राऊट मध्येच सगळे पाहत असतं की कोणता पेज एक्झिक्यूट करायचा नाही.
Okay, now we will see the next feature, that is scaffolding. MV scaffolding वगैरे हे सगळे डिटेल्स मध्ये आपण नंतर बघणार आहे कसं स्कॅफोल्डिंग करायचं and all things. Now in scaffolding, MVC provides the scaffolding feature that provides the quick way to generate the code for the commonly used operations in a standardized way. It creates the essential working code automatically that you can edit and adapt according to your needs. Now, scaffolding, what happens in scaffolding? That now you have already done CRUD operation in ASP.NET. Okay, in CRUD operations you have performed insertion of the data, deletion of the data, edit, display of the data. So in MVC there is ready-made template. Just now you have seen like हमने MVC application बनाया, तो login का form, registration का form, already it has come built up. Okay, ready-made, pre-built up. Similarly in scaffolding, you have edit form, okay, update form, insert form. Some forms which are commonly used automatically pre-built comes, only you have to use it. So did you understood scaffolding? Yes, ma'am. Yes. आता ह्या दोघांचं कुणालचा आणि विवेकचं तर झालंय. कुणालचा प्लेसमेंट नंतर तुम्ही रेडी राहा, म्हणजे मी तुमचं नेम्स देईल इंटरव्ह्यू साठी. ओके, प्रिपरेशन सगळे करून ठेवा, Okay. असाइनमेंट सॉल्व करून सगळे ठेवा, मग तुमचं नेम ह्याचं झालं ते तुमचं नेम देता येईल दोघांचं. Yes, ma'am. Now, features of ASP.NET continuation convention over configuration. ASP.NET MVC supports the convention over configuration, which is the software design paradigm that aims at reducing the number of decisions taken by the developer. Therefore, instead of requiring the developers to provide the explicit configuration settings, ASP.NET MVC assumes that developer will follow certain conventions while building their application. Some of the conventions are, so conventions over configuration means instead of changing the already built up things, okay, instead of doing settings in already built up, there are certain rules which should be followed for the developers. Okay, the rules means convention. Now here are the some convention. The name of each controller class should end with the controller. Now only just you have seen that I have created a MVC application. Inside that MVC application, you might have seen that for home controller, each and every controller which is created will end with the controller name. See, here you can see account is there, it is ending with controller. Home is there, it is ending with the controller. Manage is there, it is ending with the controller. So each and every controller you create with end with the controller. Now all the views of an MVC application should be placed in the views folder. Views are stored in the subfolder of the views folder, where the name of the subfolder is the same as the name of the relevant controller, as I explained you in our Visual Studio. For example, all the views for the account controller. एक second. Hello. हाँ बोल. मी लेक्चर मध्ये आहे. अर्ध्या तासाने देते. येणार आहेत कुठून? बॅग मध्ये आहे का? कोणती बँक? कोणता पण SBI. SBI. हाँ ठीक है. हॅलो, 5 minutes थांबा.
Hello, everyone present? Yes. Yes, ma'am. Okay, so we have seen that in our Visual Studio here. So every inside the views folder, we have all our views. Okay, present account view. Okay, how this folder has come here? Because whenever you create a controller with this name, account name, then automatically account folder will get created under view folder, and inside this you can keep all your related files. Okay. So these are all the rules which you have to remember while creating a controller view. Now, bundling and minification. Now, bundling is the technique provided by ASP.NET MVC that allows you to combine the multiple files such as CSS and JavaScript into a single file. Means here you will combine and keep all your CSS and JavaScript together, you will keep in a single file. Now, bundling improves the request load time by reducing the number of requests to the server. Another technique, minification, removes the unnecessary white spaces and comments from the JavaScript or CSS code and shortens the variable names. This helps in minimizing the size of the requested resource such as CSS and JavaScript files. Now what is happening here in bundling and minification, you keep all your CSS files and JavaScript files together. Means like in Bootstrap, you might have seen there is jQuery file is there. Okay, suppose if you want to implement carousel, then one jQuery link is there or CSS link is there. Now, if you keep all those link in your head section of your HTML page, then again and again, what will happen? It will hit the server. It will bring the data from that server. Okay, so this will be the time consuming. So if you keep bundling, if you bundle it and keep in one place, so again and again it will not hit the server. Your response will be fast. And minification means it will remove all the white spaces which are present inside your CSS and JavaScript files. All the white spaces are removed from there. Okay, so what is happening? If the white spaces get removed, then file का size क्या होता है? कम हो जाता है. Okay. Now here you can see here it is bundle config.cs ऐसा file रहता है. Okay, inside this here you can see bundles.add, new script bundles include. This is all the jQuery files. Okay, all the jQuery files, JavaScript files are included here. Then after JavaScript and jQuery, you add CSS. Your CSS files will be implemented here. So understood what is bundle config.css? Yes, ma'am. काही पण डाऊट असतील तर विचारून घ्या. ओके. Now benefits of MVC. MVC helps in developing the applications in a loosely coupled manner, which means that the different components of an MVC application depends on each other to the least extent practicable. Okay, loosely coupled means each and everything we have kept in a separate folder. Like means database logic we are kept in model folder. Designing part we have kept in view folder. Business logic we are keeping in controller folder. Now, limiting the interconnections between these components helps in isolating the problems, which provides the following benefits. Now, the following benefits of MVC are जो हमने मॉडल व्यू कंट्रोलर बनाया उसका बेनिफिट क्या है? First is separation of concern. Now, in separation of concern, loose coupling ensures dividing the various application concerns into different and independent software components. Everything it is kept separated here. Now, this allows developers to work on one component independently at a time, means individually. Now, if we are doing any web project, okay, web project if you are doing, now there are in team you are doing a web application. Now, suppose three people are there. One will work on model, one can work on view, one can work on controller. So what will happen? Your website will get developed very much fast and quickly. Now simplify testing and maintenance. Now you can test each component separately to ensure that it is working according to the requirements. This simplifies testing, maintenance and troubleshooting the procedure. Now what happens here is, now suppose in future the changes comes regarding model, database का कुछ changes है.
then only model part will get changed, and you need to test only the model. Entire application, there is no need to test an entire application. You can test only model part. If the designing changes comes, then you will need to test only the view part. So you will make a changes and view, and you will test only view part. Okay, so see, testing it will become easy, and maintenance will also become easy. Extensibility. Now the MVC model consists of a series of independent components. These components can be easily replaced or customized depending upon the requirement without hampering the functionality of application. Now, as I explained you, MVC means all our models, all our components is kept separately, like model, view, and control. 3 parts are there of a web application. Suppose in future कुछ changes add करने के लिए आए, suppose एक module आपको add करना है कुछ, okay, then extensible becomes very easy. Okay, or you want to replace one model with another model, you want to replace, that also becomes very easy. Means basically I want to say that customization is very much easy in MVC. Now here MVC request life cycle. While programming with MVC, you should be aware of the life of an MVC request from birth to death. There are 7 main steps that happens when you make a request to an MVC web application. First is routing, MVC handler, controller, action execution, view result, view engine, and view. So these all things will take place when you make a request to MVC application. We will see a flow first. In detail, we will see the flow. See, now here what is happening, request is made. Okay, request कैसे send करते, you open your Google Chrome, you write some URL. Okay, then it will go inside the route table, intercepts the request, URL routing model, route page will get it, route table will be there, it will match your URL. जो आपने URL enter किया वो check करेगा उसके route table में है क्या. Then route कैसे handle करेगा, MVC route handle करेगा वो URL को, फिर उसका request process करेगा, मतलब HTTP हैंडलर प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट, सो उसका अकॉर्डिंगली वो कंट्रोलर को हिट करेगा, जो भी कंट्रोलर आपने लिखा रहेगा उसको हिट करेगा. फिर उसका मेथड कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा और उसका एक्शन मेथड जो आपने कॉल किया वो एग्जीक्यूट होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, एक्शन मेथड होने के बाद वो कंट्रोलर के पेज में एक्शन मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, कौन सा व्यू रिटर्न कर रहा है, वो रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स वो तुमको यूजर को मिलेगा, वो HTML पेज. ठीक है, समझा? हेलो, डिड यू अंडरस्टूड? Yes. हाँ, नुसतं येस नका म्हणू, हे इम्पॉर्टंट आहे. नाउ browser will send the request. Okay, routing, then MVC handler is there, handle the URL में जो handle करेगा वो, then controller hit होगा, उसका action जो होगा वो कॉल होगा, कौन सा रिजल्ट, कंट्रोलर का फंक्शन जो है पब्लिक एक्शन रिजल्ट वाला फंक्शन क्या, कौन सा व्यू रिटर्न कर रहा है, वो व्यू रिजल्ट व्यू इंजन से लेके आएगा, व्यू आपको अकॉर्डिंगली वो व्यू देगा, एज अ रिस्पॉन्स वो व्यू यूजर को मिलेगा. ठीक है, दिस वाज योर MVC रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, नॉट डिटेल लाइफ साइकिल बट इट इज द MVC रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल. समझा आपको यहाँ तक? Yes. Now routing. ASP.NET routing is the first step in MVC request cycle. Basically, it is a pattern matching system. Okay, मतलब we match in route what we match ki whatever URL the user has entered, is that URL present in your route file? Okay, then only it will return the view page. If the URL matching URL is not
found in the route table, then it will give you the error message, file not found. Okay. Now, basically, it is the pattern matching system that matches the request URL against the registered URL patterns in the route table. When a matching pattern found in the route table, the routing engine forwards the request to the corresponding iRoute handler for that request. The default one calls the MVC handler. The routing engine returns a 404 HTTP status code against that request if the patterns is not found in the route table. As I explained you, अगर उसको वो पर्टिकुलर URL यूजर ने जो एंटर किया है, मतलब जो पर्टिकुलर URL शुभम ने एंटर किया है ब्राउजर में, अगर फेसबुक की जगह आप फेसबुक 1 फेसबुक 2 आप ऐसे डालते हो तो क्या आपको फेसबुक का पेज मिलेगा? मिलेगा क्या? नो ना, नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर स्पेलिंग ही डालना पड़ेगा। रॉन्ग स्पेलिंग डाले तो आपको वो पेज नहीं मिलेगा। सिमिलरली हियर इफ यू एंटर द रॉन्ग कंट्रोलर नेम, ओके, एन एक्शन नेम, दैट कंट्रोलर इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन योर फाइल राउट टेबल में, ऐसा कुछ राउट ही नहीं है, तो इट विल गिव यू 404 मीन्स लाइक नहीं मिला वो पेज, 404 error. When application start at first time, it register one or the more patterns to the route table to tell the routing system what to do with any request that match this pattern. Now here you can see route folder में public static void register routes. Already I have shown you कि by default whenever you create a file, new MVC web application, whenever you create, by default ये route लिख के आता है आपके route file में, controller home action index, by default it is present. Already I have shown you here. Okay, already here I have shown you route. Where is my route? Yes, here you can see. Already मैंने बताया आपको, yes लिख के आता है coding. Now MVC handler, the MVC handler is responsible for initiating the real processing inside the ASP.NET MVC. The MVC handler implements iHTTP handler interface. What it implements? iHTTP handler interface it implements. ये inbuilt interface है, हमने नहीं बनाया, already है, MVC इसको implement करता है and further process the request by using the process request method. Okay. Now summary, Shubham Vak, can you read the summary? Shubham Vak, please read the summary. Yes, ma'am. Ah. An application can have any one type of architecture: single tier, two tier, architecture, three tier architecture, and tier architecture. ASP.NET offer various web application development models. These are web form, web page, and MVC. Feature of MVC are routing and scaffolding, convention over configuration, bundling and minification. Benefits of MVC are separation of concern, simplify testing and maintenance. Extensibility. There are 7 main steps that happens when you make a request to an ASP.NET. MVC web application, those are follows routing, MVC handler, controller, action execution, view result, view engine, and view. Okay. Now this was all about the introduction of MVC. Now in detail, we will learn each and everything tomorrow, one by one. Okay. Tomorrow I will ask the question on this PPT. Please be prepared on this PPT tomorrow. Okay. Revise करून मॅम ठेवा हे. लॉगिनचं दाखवणार होते प्रॅक्टिकली तुम्ही? हो दाखवलं, तुम्ही नव्हते. प्रॅक्टिकल नाही सेशनला दाखवलं. लॉग इन. हो बाबा, प्रॅक्टिकल सेशनचा दिवस होता तेव्हा मी लॉग इनचा फॉर्म विथ सेशन दाखवलंय बनवून. नाही माहिती तर विवेकला विचारा, तो एकटाच प्रेझेंट होता. व्हिडिओ पण अपलोड केलाय लॉग इन नावाने. ओके, यू कॅन चेक दॅट. तुम्ही काहीच स्टडी करत नाही म्हणून तुम्हाला काहीच माहित नाही काय चालू आहे आणि काय नाही. 2-3 दिवस झालेत. ओके, प्रॅक्टिकल सेशन संडेला होता ना, संडेलाच दाखवलंय मी. अटेंड नाही करत तुम्ही प्रॅक्टिकल सेशन आणि काय नाही. हे सगळं मी थिअरी पार्ट मध्ये नाही शिकवत. टाइम वेस्ट होतो थिअरी मध्ये, पूर्ण 1.5 hours चालला जातो.
प्रॅक्टिकल सेशन मध्ये लॉग इन फॉर्म दाखवलाय. कसं प्रोजेक्ट मध्ये इम्प्लिमेंट कसं करायचंय, प्रोजेक्ट मध्ये विथ स्टोर्ड प्रोसिजर कसं लिहायचंय ते सगळं दाखवलंय. ओके मॅम. हा, बघून घ्या. आणि ही पीपीटीच्या बद्दल उद्या दोघांना विचारणार आहे ओरल. ओके, पीपीटी ही आज जे काय झालं ते वाचून या. ओके. हा. Okay, you can end the session.